ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും മനോഹരമായ സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ എത്തിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ NH66 വീണ്ടും നമ്മൾ NH66 എത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ NH66 ടീമിന് കുറ്റിപ്പുറം ടു പൊന്നാണി. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാല് തല തിരിച്ചിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് ടു എവിടെയാണ് ഓർത്തോക്കി എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചേളാരി എന്താ അവിടെ മറ്റേ അവിടെ ഒറ്റ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് മറ്റേ ഫോണൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നിട്ട് ന്യൂസ് കേട്ട് നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ വളവുകളും കുന്നുകളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ നേരെ പോവാം. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു 5-8 ആൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.